不过他还没有这个上课。Hai sir, Sir or Miss? kali sih.买最贵的那个呗。Bố tận tí在哪里 sih? 那哥的地址光的在那边。我已经是 hardcore，我已经的是 rock 了，不是土了。Hmm, 啊，什么 sapphire？Sapphire. 啊，sapphire Di diamondnya heart tuh. 没有了，除了 diamond 好像没有比 diamond 更 hard 的，Ha, coba hui nama easy kok. 他的更厉害了，咖喱。Hello. 哎，上课，Hai Miss. 后面 Hi. How are you? Hai. Can you 关 hear 掉 me? 他的游戏。Can you hear me, Richard? Hello. Hai. Can you hear me? Yes. What Oh, application are we using? okay. Now we are using, we learn about design web. Hmm. Okay? Oke. Lah kok hui cici Okay. Roblox padahal saya share screen. Hah? 耶，Kamu baru main Roblox? 我还没有关掉。Kamu bisa buat Roblox? Iya sih. Hai. Dulu bikin banyak game di Roblox. Wah, bikin banyak game di Roblox. Ya. Ya, apa aja yang udah dibuat? Miss mau lihat. Boleh? Mau lihat dulu boleh? Buat apa aja coba yang Richard? Tapi lama sih login ke Roblox Studio. Iya? Wow. Oke, I will introduce myself. Miss kenalan dulu ya. Udah kenal belum? Salma Wawaida. Oke, Salma Huwaida. Oke, I will introduce myself. My name is Salma Huwaida. You can call me Miss Salma or apa ya? Kamu boleh deh bebas panggil apa aja. Boleh Kak Salma, boleh Miss Salma. Terserah Richard. Oke? Richard, kelas berapa? What grade are you? Kelas 3. Kelas I'm 3. grade 3 Grade 3. Di mana? di Pasung School. Passion School. Oke. Itu semua sih. 哪里？Oh, application juga. 嗯，可别上了。Oke. Hah? Ada Itu ya. mamanya nggak? Ada. Oke. Halo, sebelumnya perkenalan ya, Bunda. Di sini Iya. saya Salma. Saya aslinya dari Malang. Saya akan dampingin Richard untuk membuat website. Website Oh, desain ya. iya. Oke. Miss从Malang. Malang. Iya, do you know Malang? Ya, Tahu Malang nggak? Di mana? I ever go to Malang for a Sempoa competition. Oh, di mana tempatnya? Air Kiru.
Mercure. Oh, di Grand Mercure. Hmm. Oh. Miss, did you know if this is my coolest game I ever made? It's like a maze, but you have to battle Wah. others. Kayak tuh tahu. Hmm. And I have a song. Wih, mana songnya? This. Can you hear it? No, I Or can't maybe hear it. Miss nggak bisa maybe dengerin, only bentar. that can hear it. Hmm. Wah. Do you make by yourself? Yes. Yeah. Good job. Wih, it's very good. But the enemy sometimes, yeah, I made with teacher. My With the teacher told me how to make it, Hmm? but sometimes the enemy is error. Oh, The ada enemy error. doesn't move. Didn't move? Sometimes the enemy doesn't move and doesn't Wow. attack. Can you repair where your enemy doesn't move? Bisa memperbaikinya nggak? Hah? Bisa memperbaikinya nggak? Ada sih. Ya? Ih. Oke. Richard, do Hmm. you know website? Website. Kan kita akan buat Like games like building that? website. No. Like game, maybe you can make game in your website, but in the website we are going to learn about make website on the topic a personal blog, your favorite game, a kind of sport, about your family, a cafe or shop, movie or cartoon, an anime character, an animal shelter, or your own topic. Jadi kamu bisa buat nih apa aja yang ada dalam website. Website itu, do you know Blogspot? Or when you search in your Google, Hmm? itu namanya website. It's called website. Apa ini? Kamu masih mau bermain Roblox kah? Ya. Tapi kita belajar dulu, nanti boleh main Roblox. Oke? Kalau sudah selesai modulnya, selesai pembelajaran hari ini, kamu boleh bermain Roblox. Oke? Okay. What application are we using? We use Wix. Do you know Wix? Hah? Wix. I belum download nih. Belum download. Nanti kita bisa buy ini kok, apa namanya? Pakai Google langsung kalau Wix. Oke. Oke. Spellingnya Bentar. Miss jelasin dulu. W apa? Hmm? W-I-X-X. W-I-X. Oke. Miss jelasin dulu ya. Oke, can you see my screen? Ya. Oke. Module 1, lesson 1. What is a site? Do you know what is a site? Richard. Do you know what is a site? No. No? Oke. The site, seperti yang Miss bilang tadi, the building. Can you read it? About Apa? cats, cat health, cat tips. A personal blog, your favorite game, the kind of sport, your family, the coffee or shop, a movie or cartoon, an animal character, an animal shelter, or your own topic. Okay, in a website you can build a website. We learn about a personal blog. We will make a personal blog. The example, Richard and your family and another. Okay. Next. Do we know the internet or not? Yes. What is internet? Internet yang example, we play games and we need internet. Okay, good job. When we play game, we need internet.
Okay, and when we make kita kelas, when we start this class, use internet or no? Yes. Yes. Because Okay. if we use airplane mode, it's like blocking the internet. Okay, and how important is the internet to use? Because everything in gadget needs internet. Okay, good job. Everything in gadgets we need the internet. And everything Or else it will be stuck. Okay. And how can you watch a movie? Internet. Internet. Okay. So the movies is on the in computer. Open the video file. The first. The second, friends give you link to the video. Open it, watch in on YouTube. And then find a movie on the internet and watch it. The SS way into the watch movie which use internet. Okay, there are lots of the movie on their internet. How did they get there? Because people make it. Because people make it. People make it. And people need internet to make it. Okay, people need internet to make it. Everything we use internet in the website. Every gadget. Okay. And then everything is What is on this? internet. What's the A lot of people. A lot of people, many people in the world, we use the internet to connect another people. Okay? Everything on the internet was the created and published by different people. Give the example or other than the movies. The example, you can use the website and then you can communication with another people in the world. Okay? We use the internet. Okay, the famous game, social network, shops, virtual tours, news, weather, maps, life hack and tips, apps, music, photos, stories, and another. We use the internet. Okay, whatever the person does, isn't it easier to do with the internet? Richard, whatever a person does, is it easier to do it with the internet? Yes. Okay, almost always. And then? Did Google needs internet? Maybe yes. Okay, the Google Meet need the internet? Maybe yes. Okay. Have you upload anything to the internet? What? Have you upload anything to the internet? Have you can create the page on the social network? Have you upload the videos? Upload in the YouTube? Miss, how can we upload something in the internet? Internet is like a signal for us, right? Okay, I think how can something download by the person be seen by any internet user? How can something download by one person be seen by internet user? How do the internet work? How do the internet work? How does the internet work? To help people work easier. To people work easier. Okay. And then? But if there's no internet, it will be stuck. Okay. No internet, it will be? Stuck. Okay. Kalau misalnya kita nggak punya internet, kita bisa komunikasi nggak? No. No. Karena everything we use internet. Okay. For our goals to understand how the internet works, then we will be able to post information on the internet the way professionals do it. Okay. And then for the topic 1, how the internet works. Can you explain how the internet works, Richard? The internet works to help people's gadget doesn't keep like just bug or stuck. Okay. Bug or stuck. What is the information post on the internet called?
YouTube, social Hmm? media, TikTok, and everything Hmm? else. Okay, good job. You can you can see the movies, play the game, play the music, you can see the photos, you can see the stories, and another. You can get the more information with the internet. Okay? Okay, Okay, I what mean, you can take call it into the Bisa, bisa. gimana? Huh? Kenapa? Nothing. Nothing. Okay. So the information, so you get Called the content. information, it's called the content. Content. Okay. What are the names of the computers used by internet visitors? Our names. Hmm, Sama. apa namanya? Okay, the internet visitors Tahu. computer are called clients. Okay, what is clients? Clients Miss. Can you hear? Tadi stuck. Tadi stuck. Oke, sekarang masih stuck nggak? Enggak. Enggak. Okay. So, the internet visitors computers are called clients. With clients. Yeah. Clients receive the content, they can get the informations like the photo and the music. And With TikTok, videos, games. okay, the TikTok and another. It's like the internet visitors going the store for the content, and as the client, they receive the product they want. So, where does a user go after following a link? Let's say you want to go to the YouTube for the movie. You can follow the link. Okay? When What if you clicked it? when I click that, apa ya ini? Kok muncul? Link aja. Iya, muncul. Dia cuma ngeling ke ini aja, ke internetnya aja. Ke link biasa. Oke? Okay, by clicking on the link, we can use the link YouTube. We can move to the another site. Okay, what the other site's name you know? Do you YouTube, TikTok, game, YouTube, social TikTok, media, social Facebook, media, Facebook, Roblox, ya, Mobile Legend. Mobile Legend nggak bisa dong. Hah? Mobile Legend kan pakai aplikasi. Yeah. Mobile Legends not the link for the Crazy site. games. Crazy game. Okay. Pocky games. Pocky game? Okay, the familiar site. The familiar site, the example, youtube.com, google.com. And what is the another link in the internet? Selain .com apa? The London Book Fair. Oke, tapi belakangnya pasti ada .com. Com. Okay. How many of you use social media? How many of you use social You media? use social media? When you want to watch videos. Watch the video. How many of you use social media? Kamu punya sosial media apa aja? No. No, nothing. I don't have. Okay, what does the social network user have? Do you have the social network? No. No, nanti kita buat ya. Okay? A social network. What is social network? Network user has the page. The social networks is like the book where each page tells about the specific user. The social media, this is the multi-page size. The site page can be connected by link. You can use the link, the example in there. Can you see? Bisa dilihat di sini? Okay, it is the example of the site. London Book Fair. London Book Fair. Okay, do you know London Book Fair? No. No. Miss juga nggak tahu. Okay, and then web page and website. Do you know what is the difference of the web page
and website. Bedanya No, apa? Can you read it? The first, a web it's page. a document of informational resource posts on the internet. A web Okay. page. It's one or more web page connected by links. Website. Okay. Bedanya web page. It's called web page. You can open the Google sites, you can open the game, you can open this apa ya? You can get information. It's called the web page. And website, it's called the link. Only link. Oh, Okay? it's like youtube.com. That's Yeah. website. Okay, good job. The example of the website is the example youtube.com, tiktok.com, apalagi ya? Roblox.com. Roblox apa pakai apa? Com apa yang lain? Roblox Home. Roblox Home. Belakangnya ada com-nya nggak? Yeah. Iya. Okay, what kind of the... Why is Hmm? sometimes like everything use com? Okay, something everything Use com. use com. Oke, bisa nggak pakai com tapi misalkan pakai... Tapi kalau Yahoo juga pakai com belakangnya. Yahoo itu apa? Yahoo itu sama kayak Google, tapi dia pakai platform yang berbeda. What kind of the program allows you visit the website? Program. Apa? What kind of program allows you visit the website? No. I don't know. Hmm? I don't know. Okay, the browser, the program for viewing web page, ada Chrome, there is the Mozilla, Opera, Safari, and another. Oke? Kalau misalnya tadi Richard mau masuk ke dashboard, itu menggunakan web page or website? When you look in the dashboard, open the dashboard, it's called web page or website? Web dashboard itu apa? Dashboard yang dashboardnya Richard. Kayak Richard mau apa ya? Mau mengerjakan proyeknya. Mengerjakan tugasnya Richard. Itu Website. namanya kalau Page. web page. Kalau website itu only link. Hanya linknya. Itu namanya website. Kalau web Itu page, web web gimana? page. Kalau web page is an application, right? Oke, web page is an application. Ya, betul sekali. Good job. 100. Website is a link. Like Website is? youtube.com. Good job. Website is the link and web page is the platform. It's the example Chrome, Mozilla, Opera, Safari. Kalau Richard pakai apa? What the platform you use? Chrome. Chrome. Oke. Pernah pakai Mozilla nggak? Which one is Mozilla? Mozilla is a Firefox. Same like the Firefox? Nggak pernah. Okay, how do I host a site on the internet so that the client computers can access it? Bisa nggak? Bagaimana? How do I host a site on the internet so that the client's computers can access it? I don't know. Okay, the example, this one. This is the site is the host on the server. There is server and there is for client. Do you know? A server is a special computers that stores specific content that the user needs. This is the server. And then one server there can handle of a lot of the client computers. Bisa banyak. Jadi hanya ada satu server. Tahu server nggak? Tahu? server 是哪个老师教汉有的，然后会 control 变成 Gimana? 太解释了。 server. It's like the one my teacher have. It's like the shape is like a PS, Okay. and it's for controlling others' computer, right? Good. It's right.
The server the example, I'm the server. I can control your computer. I can control your another computer. Many computer when you connect the server. Oke? Paham sampai sini? Nanti ada ya, ini diperhatikan ya. Oke? And then, the data exchange. The example, there is the client, there is the server. The client give google.com to the server, and then the server send to the google.com, and then you open the Google in there. Paham? Paham. Client give google.com, and then the server send to the google.com, and you can open the site. Okay, the example, how does the client access the server for the site? All sites have an address. For the example, youtube.com. Click on the link, request send, receive an answer. And then data is transferred in the part called packets. Data is transferred is the part called packet. How you seen the page load slowly before? The first, one part loads, then another, and so on. The server computer sends the client computer package, and the client displays them in the browser. Wait, bentar. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Is there any question, Richard? No questions. No question. Do you understand about it? Yeah. Are you sure? Mm-hmm. Okay. Lanjut Miss, ya. when are we starting create the website or web page? Nanti, setelah ini dulu. Ini selesaiin dulu, baru nanti kita start. Oke? Almost the screen. Almost the screen. Ya, karena nanti kalau nggak gitu, kamu nggak bisa ngerjain modulnya gimana? Kita nanti ngerjain modul dulu ya. Oke? Oke. Read aloud together. Using a client computer, Peter asks for the content. Receiving the packet from the server, Peter's browse display and the content. An example. Kayak ini. And then, how to publish your website on the internet? Gimana caranya? How to publish your website on the internet? When you already make the website, gimana caranya? Ini kita harus ke hostingnya, biar bisa dipublish, biar bisa dilihat. We need the site to be host on the server that is constantly connect to the internet so that all clients can access the site. Kalau misalnya nih, Richard sudah buat website, you already make the website, tapi Richard belum mengkoneksikan atau belum dihostkan, belum dihosting bahasa programmingnya. Itu websitenya Richard belum bisa diakses. Hanya Richard saja yang bisa akses. Only you access your website. Oke? Tapi kalau sudah when you publish, you can kalau sudah di hosting, many people open your link. Open your website. Sampai sini? Paham? Atau ada yang ditanyakan? Is there any question? No. No? Okay. And then, web hosting will allow us to host a site on the internet. It is the site allows you to host your site on the server that is consistently connected to the internet. The example, a site for the publishing sites. And then the programs are created using the program too. Okay. Miss, which one will I choose? Gimana? Which one would I choose? Which one? I choose. Like? I choose. Which one I choose? Kamu ngapain coba? Boleh share screen nggak?
Richard lagi bermain pakai Wix ya? Iya, Iya sih, mau coba pakai Wix. mau coba pakai Wix. Oke, mana coba? Yang atas kan? Yang bawah. Continue. Nanti dulu, nanti ada ininya. Perhatikan dulu nanti kalau kalau Richard ini gimana dong? Kalau ayah apa? Mau, mau coba kerjain modulnya dulu baru nanti buat Wix. Oke? Hmm. Hmm? Langsung mau ngerjain modul? Iya sih. Oke, boleh kalau mau langsung ngerjain modul. Yuk, buka ininya dulu yuk. Hmm? Buka 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 ininya dulu, buka punya Richard dulu. The exercise. Coba buka exercise-nya Richard dong. From the module 1. Oke. Start from 1. Oke, tadi sudah Miss jelasin. Any information post the internet is called apa tadi? Is called? No. Bukan. Bukan web page. Yang pertama tadi. The first. Website kan? Bukan. Hah? Depannya Mana dua si. kan? Depannya si. Tadi Richard Ah, yang ini. Yang jawab apa? iya apa? Konten. Ya kan tadi Richard. Konten. Konten. Oh, spellingnya salah. Pakai O. Nah ya tadi Richard perhatiin nggak? Ya. Ayo. Ayo. Content. Oke. Ah, Hmm? terus. Content. Content. Good job. Nah, sekarang coba Richard sendiri. Tadi Mes sudah jelasin. Server, which one the server? Okay, and then place the labels for the drawing the elements in the blue. Yang mana tuh? Which one? What is the client? What is the server? Okay, next. And then, what are the names of the parts that transfer data between the server and the client? This, Hmm? this one lah. Yang mana coba? Which one? Envelope sekali. Bukan dong. Yang mana coba? Paket, nggak mungkin piece. Ya nggak mungkin piece. Good job. And then, which one? Using lah. Using a blah 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 computer, Peter asked for blah blah blah, receiving a blah 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 from the blah blah blah, Peter's blah 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 display blah blah blah. Yang mana coba? Which one? Yang the part pertama benar. Yang kedua, Peter asked for the. Paket. Are you sure? Yakin nggak? Konten. Hmm? Konten. Okay, consent. And then receiving. Using paket Okay. from From the server. server. And then Peter's browser. browser displays the content. Good job. Next. What is the web hosting? Tadi apa? Hosting. When you blah 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 publish. Okay. Next.
Lanjut. Oke. Match the popular site and web apps with their dates. The Google search engine itu tahun berapa? 1998. And then the YouTube video hosting site. Yang mana coba? Miss mau lihat dulu dong. 2010. Hmm? 2010. Oke, and then yakin? Are you sure? Yang paling muda itu yang Instagram. Yang paling muda Instagram. Mm-mm. Instagram itu baru ada tahun 2010. 2010 kamu sudah lahir belum? Belum. Belum. Kamu lahir tahun berapa? 2017. 2017 lahirnya. Ya. Iya. Mhm. Wow, 2017 Miss kuliah S1. Apa lagi? 2017 Miss sudah kuliah. Kamu baru lahir. Ya. Oke. Oke, next for the lesson 2. Ada. Mana tadi yang Gak kedua? ada sih. Tadi di kursus. Di kursus. Kenapa gak ada hadiah, Miss? Nggak ada hadiahnya. Belum berarti. Coba. Lagi dong. Yang kedua dulu, modul 1. Lesson 2. Oke, yang lesson 2. Which statement about web page are correct? Yang mana? Lanjut. For next. Which does website interactivity mean? Namanya jadi Roblox kayak yang I bikin. Kok ke Roblox? Bukan, mau tahu kalau Roblox itu website atau enggak? Roblox itu Webpage ya. webpage. Good job. I bikin ini. Yang mana coba? Yang mana coba? Coba Miss I mau bikin lihat. ini juga. Wow, many persons see your Roblox. Ya. Ada 190 orang 190 likes. like. Capybara Evolution juga. Yang paling banyak yang mana? Capybara Evolution kali. Capybara Revolution. Ini kamu semua yang buat? Iya. Ya. Ayo kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi yuk. Aku lagi. Iya, kan belum selesai. Ini continue with Wix. Katanya mau buat Wix. Nanti ada projectnya di Wix. Ya kan? Iya, Share screen continue yuk. with Wix. Share screen yuk. Share screen yuk. Iya. Nanti kita belajar buat website. Yang mana continue with Wix, switch to Wix Studio. Yang tadi kan belum selesai. Hah? Coba lesson satunya tadi. Coba Miss mau lihat dulu dong. Oke, login first. Dibaca Lesson dulu. 1 udah selesai. Oke, selanjutnya. Lesson 2 Iya. Ini yang udah tadi. selesai. Ini belum kebuka semua. Coba.
Lanjut. Selanjutnya, nah, create your own website on the internet. Dibaca dulu. First, you need decide what kind of the site you are going to create. You can use any the ideas below or come up with your a topic. Itu contohnya, coba lihat dulu. The example of the site about Minecraft. Minecraft emang dia tuh ikan joki. Iya, bisa buat Minecraft juga. Coba diklik itu. Minecraft harus pakai duit ya, Miss. Miss, Iya, Miss di sini. Minecraft harus pakai duit. Minecraft nggak harus pakai duit. Hah? Beneran? Kenapa? Iya, Coba search Minecraft. Minecraft. Kamu main Minecraft juga. Ah, Nah, ini website or web page? web Web page. Good job. What is the website? Websitenya yang mana? Which one? website itu yang linknya sih. Yang linknya. Linknya. Iya, Ini gimana join? pakai duit itu kalau yang ini. Kalau yang tadi enggak. Coba dibuka tadi yang website, yang setnya yang dari tadi. Jadi lessonnya. Kan ada connect tuh ke link. Mana? Atas, atas, atas. Naikin. Nih. Tuh. An example of the site. Bukan ini yang satunya. Nah, ini web page or website? Web page. Web page. Kalau di lesson 1 tadi web page or website? When you connect, ini loh. An Mana? example of the about Minecraft can be seen. Here. You can click here. Nah, ini adalah Minecraft. Jadi kamu buat Saya sendiri pikir nanti. bisa dimainin. Nggak bisa dimainin, tapi kamu bisa buat. Jadi nanti kamu bisa buat informasi tentang Roblox. Kan kamu udah buat nih Roblox Studionya. Nah, kamu bisa bikin informasinya nanti di websitenya. Oke? Selanjutnya Ya. dulu, selanjutnya dulu, baru nanti ke Wix. Tadi, yang mana tadi? Ya Minecraft itu bisa. Tidak bisa dimainin. Oke, create the new site. Bohong-bohongin. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada how to add title and text. Tadi mana Udah, Wix-nya? udah. Udah. Bangsnya. Nah, di sini insert the link. Yuk, kita buat yuk. Ayo, kita buat di Wix. Wix. Yes. Yes. Yuk, Wix-nya dibuka yuk, Wix-nya. Oke, and then create the new site. Pakai IDI. Oke, pakai ID-nya kamu sendiri aja coba. Miss dulu pernah ini loh, Miss punya siswa juga. Dia suka bermain Roblox. Iya. Iya, Main namanya apa? namanya Keisuke. Keisuke. Mm-mm. Horor nggak? Apa? Enggak, nama orangnya Keisuke. Dia suka Ki. main ini. Kei, Kei, K-E. Ki-I, Kaisuke. Hey. Kei, E. E, bukan Kei. Kei, Keisuke. Pakai I. Miss Nah, Yosi search record. kayak gini, namanya gini. Keisuke Kenzu. Miss punya YouTube-nya dia. Bentar. Mana? YouTube-nya muridnya Miss Iltu namanya ini. Bentar. Keisuke Kenji. Keisuke Kenzu.
Mana ya? Saya pikir ada game namanya Keisuke Kenji. Enggak, itu orang. Dia punya ID-nya, lupa ya apa ya nama ID-nya. Dia suka main ini, main Roblox juga. Create new site bukan? Iya, betul. Create new site. Bukan nih, bukan nih. Back kembali, back, 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 back. Bukan pakai Bisa. yang ini, pakai yang studio tadi. Bentar dong, pinjem boleh? Hah? Pinjem bentar. Pinjam apa? Boleh. Pinjem controllingnya dulu. Approve atau dislike? Approve aja lah. Proof dong. Confirm. Oke, ini kan kita ke sini. Tadi kita buat hmm, tadi kamu pilih yang studio bukan? Iya. Iya. Are you sure? Mhm. Nah, Kok kayak treadmill banget ya? hmm? Buat folder dulu. Create the folder. Apa? Kamu mau buat website apa? Website ini Animal. Minecraft. Minecraft? Ini Minecraft. Oke. Create. Ya, view. Mana tadi? Tadi udah klik view. Bentar, masih loading. Kita lihat dulu ya, Miss. Oke. Apa ada sih bullshit? Oke. Hmm. Kita buat apa nih? Mau blog apa? Portofolio atau online store? Which one? Artinya apa? Um, Miss what boleh kind of stop website share. do you want? Miss boleh stop Control. kendali aja nggak? Boleh. Udah. Miss sudah stop kendali kamu. Portofolio itu apa? Portofolio itu kayak desain gitu loh. Apa namanya? Online store itu apa? Online store. When Bisa kayak dijual. Shopee bisa dijual. Oh, online store aja dapat duit. Online store aja dapat duit. Kamu mau jual apa? Ayo, kalau online store mau jualan apa dulu? Online pet store. Pet store? Ya. Oke, boleh. Online pet store. Continue. Enter your store Oke. name. Hmm. Apa namanya? Start setting your store. Tadi kamu Eh, buat pilih yang studio saya bukan? iya. Yakin? Mhm. Yakin? Iya. Kok tampilannya beda sama punya Miss?
Starting out. Yang Yang mana? mana? Physical product boleh. Terus untuk produk boleh semua deh. Semua aja. Boleh. Physical product itu real products. Enggak, iya real products. Enggak lah. Oke, coba continue. Online store? Sebenarnya bukan pakai ini sih Wix-nya. Kamu nggak ini pakai AI. Nanti dia langsung muncul kalau ini. Bentar, bentar. Miss boleh share screen dulu? Ya. Oke, Miss mau share screen dulu bentar. Harusnya pakai ini. Misalnya, kelihatan nggak? Kelihatan kah? Bukan ini, ding. Miss, brand Miss apa? Brandnya Brand Miss. Asus VivoBook. Oh, punya Miss Lenovo. Pantesan beda. Bedanya kenapa? Gimana? Bedanya karena brand Lamis. Iya? Pusing deh. Pusing kenapa? Coba share screen. Miss mau lihat pusingnya kamu. Kenapa nih kok sampai pegang kepala? Pusing banget kayaknya. Coba share screen, Richard share screen. Coba share screen dong, Richard. Share screen dong, biar nggak pusing. Coba yuk, kita buat yuk. Hmm. Oke. Ya. Hah, apa ini? Apa itu? Enggak lah, enggak. Apa ini? Apa itu? Oke, Richard. Yes. Di sini nanti kita bisa ada template-nya. Jadi nggak hanya kita bisa buat dari nol, tapi juga ada template-nya di Wix. Bentar, Mana? tunggu bentar. Miss masih Baik loading. sedikit dulu ya. Oke. Bentar, punya Miss masih loading. Sinyalku. Bentar. Oke, sambil nunggu punya Miss loading. Sambil nunggu punya Miss loading, bedanya website sama web page tadi apa sih? Bedanya apa? Richard. 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 Can you hear me? Richard. Richard. Hey. Richard. Can you hear me? Richard. Kedengeran nggak? Kedengeran? Kok Miss panggil nggak denger-denger? Bedanya webpage sama website tadi apa? Richard, bedanya apa tadi? Richard, Iya. bedanya webpage sama website tadi apa? What's the Bedanya difference? apa sama website apa? Differentnya, what is the different website or web page? Punya Miss masih loading, Richard. Bentar. Bedanya website ini sama website tadi Mm-mm. apa? Website sama web page. Website itu link, webpage itu aplikasi. Oke, bentar. Nah, sekarang
Robloxnya di close dulu. Kita buat ini dulu. Buat tugasnya dulu. Tapi nanti Oke. ulang lagi. Hah? Apanya? Ulang lagi sih nanti. Apanya? Ininya, Robloxnya. Iya. Ya? Terus mau mau ngapain? Mau buka Roblox dulu? Kan belum selesai. Tadi jadinya kalau udah selesai baru boleh main Roblox. Ya udah. Oke? Cuma kasih judul aja. Oke, sekarang kita buat desain site. Klik desain site-nya. Mana? Bentar, anotku Mana? hilang. Bentar, aku mau nge-anot itu dulu. Ini, nih, Mana? nih, desain site. Nah, sekarang kita custom a template. Bikin template. Nah, ini ada templatenya. Jadi di sini sudah ada template yang bisa Richard gunakan. You can use the template. Oke. Nah, Template kosong. template kosong. Mana coba? Yuk buat satu yuk. Kita buat ini template kosong dulu yuk. Mana? Oke, kamu boleh klik salah satu. Miss mau ngejelasin bagian-bagiannya, part-partnya. You can click one. Terserah, which one? Menurutnya kucing ini cute banget. Klik edit. Ah, kucingnya jelek banget. Masa sih? Banget, saya bilang. Oh, cute banget. Oke. Nah, ini, bentar, masih loading ya. Ah, back to Roblox again. Oke, kita cuma buat judulnya aja, terus nanti kita Miss jelasin dulu part-partnya. Habis itu nanti kamu boleh main game. Oke? Ini mah lama lagi. Apanya? Nah, online pet store. Pet Anime Store. Oke. Close dulu aja nggak apa-apa. Add some details about your site. A pet, what is the describe? A pet care that generate site text kalau sudah. Hmm. Hmm, sudah belum? Oke, so coba lihat yang atas. Hmm. Oke, ini namanya the title. Boleh kamu ganti yang ini? Jadi namanya apa? Yang ini di sini. Nama toko kamu. Nama pet shopnya apa? Apa nama pet shopnya?
What's your pet shop name? Shiba Inu. Oke. And then you can custom the background. Mau backgroundnya warna apa? Tetap krem or mau kamu ganti? Mau yang mana? Tetap. Miss, Tetap. tapi Shiba itu boleh dibikin lebih besar. Boleh Gimana? di layout. Hah? Bentar. Ini, bentar. Kamu klik bagian go to text setting. Di sini kan ada ukuran size. Atau kamu boleh geser-geser. Di ini dulu. Diapain ya namanya? Diklik, double klik. Oke, for the size, font size. Kamu tahu font size, Kak? Do you know font size? Oke, hari ini kita cuma buat title-nya doang. Kita utik-utik title-nya Jangan. aja. Mana di ini loh sebelahnya ini loh. Weak size creation. Weak side creation. Hah? Yang ini kamu klik yang sebelahnya sini. Ini loh. Ulang lagi. Enggak, ini. Sini 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 sini. Hah? Enggak ke back kan tadi? Ke back. Kelihatan nggak anotnya, Miss? Enggak. Ini loh. What is this? Apa? Ini loh. Side Hah? sebelahnya, side sebelahnya. Masa ini? Bukan, bukan, bukan. Ini loh, atas, atas. Yang atas. Anotnya Miss nggak kelihatan. Enggak. Sedih. Sebelahnya, sebelahnya. Geser. Ini loh. Ulang anot boleh enggak? Anotnya nggak kelihatan lah. Gimana? Itu loh yang namanya atas. Kamu lihat atas. Mana? Website, weak site creation. Kan ini result for online pet shop. Nah, sebelahnya ada weak site creation. Nah, oh beda. Coba result berarti. Tadi ke back atau ke close? Back. Ke back. Oke, coba buka yang tadi, resultnya tadi. Buka your studio. Your studio mana? Result. At my site, my site, my sites. My sites. Sudah, coba di reload dulu. Start. Ya. Kamu klik. Ada? Oh, ke back. Mana? Ke back. Ke back. Ke back. Tidak ada di sini. Bentar. Jadi kamu cepat sekali di home. Home. Oh, mana? Ya udah ini dulu aja deh. Home. Home. Ya. Nah, nggak ke save. Nggak ke save, Richard. Kamu klik lagi deh kalau gitu. Yang tadi. Nggak ke save. Tadi belum kamu save. Tapi ke back ya. My back. Hmm. Lama banget deh. Iya, loading ya dia. Loadingnya agak lama.
Richard, waktunya udah habis. Bapak lah. Hmm? Miss ada kelas. Coba Ya udah kamu. next aja deh. Oke, next. Berarti kapan? Jadi Next ini week. save. Gimana save? Hmm? Ini, save atas ini. Upgrade, save, preview, publish. Nanti kita Mana? push yang save. Atas, atas, atas. Miss nggak bisa annotate kamu. Nah, ini. Save ya. Iya, save. Sudah. Coba ini edit di copy dulu, dimasukin ke yang tadi. Boleh share linknya? Boleh share linknya ke chat nggak? Miss mau lihat dong. Gak bisa, tapi udah I close. Udah kamu close. Oke. Oke, nggak apa-apa. Besok-besok jangan di close dulu ya. Ya. Is there any question? No. No, coba Miss mau lihat Roblox-nya kamu dong. Coba. Ini kamu buat sendiri. You can make by yourself? Make by yourself or no? Ada pertanyaan sampai sini. Richard? Richard? Is there any question? Ya. Is there any question? No. Oke, No. Miss mau tanya before I end this class, Miss mau tanya dulu. What is website? Where's website? Yeah, so I con chéo đã hết. Iya, Kong. Có bọn chim là sẽ con chéo. Iya, Kong. Oke, Richard, what is internet, Richard? Hmm. What is internet? Richard, kamu kedengeran nggak suara Miss? Kedengeran. Oke, internet itu apa? What is the internet, Richard? Richard, what is internet? Internet is the signal we use. Oke, what is website? Website is the link. What is web page? What page is the app? Why What are is you that? keep asking? Oke, what is server? Huh, phone. Server. It's Server the one to platform. control a lot computer, right? Okay. Okay, is there any question about today class? No. No, kalau nggak ada, I think today is enough. We will continue for the next week. Okay? Bye. Okay, thank you, Richard. Bye. See you. Have